Welcome to my channel, B. Kumar. So, this NEET exam previous years compare madadre moderate ittu. I hope this NEET exam ellaru chennagi madidira anta ankontine. So, NEET 2022 code S3. So, this question paper ivattu nanu discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Okay, so let us start today's class. So, the code S6 ನಾನು discuss ಮಾಡ್ತಿರೋದು. Very fast question ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is based on dimensions. Dimensions ಮೇಲೆ question ಬಂದಿದೆ. The dimensions 1 in mass, 1 in length, -2 in time, -2 in ampere belong to the magnetic permeability, electric permittivity, magnetic flux, self-inductance ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay. So first now magnetic permeability ಗೆ dimensions ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ find out ಮಾಡೋಣ. So ಅದಕ್ಕೆ magnetism and moving charges ಅಲ್ಲಿ force acting per unit length between two long straight infinite current carrying wires. So the formula there, so that is F is equal to mu0 divided by 4 pi to I1 I2 L divided by R. So ಈ formula ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. So ಈ formula ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು dimensions of magnetic permeability ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So mu0 is equal to ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So force ಅಂದ್ರೆ mass into acceleration. So mass ಗೆ dimension n ಬರುತ್ತೆ. Acceleration ಅಂದ್ರೆ L power 1. Okay, t power -2, right? So into R ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. Force mass into acceleration, mass ಗೆ dimension n, acceleration ಗೆ L power 1 t power -2 ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು R ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. So ಅದಕ್ಕೆ dimension L ಬರುತ್ತೆ, right? Divided by I1 I2. So I1 is current ಗೆ dimension A ಬರುತ್ತೆ. A into A power 2. So L is the length ಗೆ dimension L ಬರುತ್ತೆ, right? So ಇಲ್ಲಿ L ನೋಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ m power 1, okay, L power 1, A power 2 shift ಮಾಡಿ. So A power -2 ಬರುತ್ತೆ, -2 in ampere and -2 in time. So this is the dimensional formula of magnetic permeability. Okay, so ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, 1 in mass, 1 in length, -2 in time, -2 in ampere ಇದೆ. So the right answer is ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. The right answer is magnetic permeability. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪರ್ಮಿಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪರ್ಮಿಯಬಿಲಿಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ 1 in mass, 1 in length, -2 in ampere ನೋಡಿ, -2 in time. First question ಗೆ right answer option 1. Okay. Next question ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ Young's double slit experiment, a student observes 8 fringes in a certain segment of screen when a monochromatic light of 600 nanometer wavelength is used. If the wavelength of light is changed to 400 nanometer, the number of fringes he would observe in the
same region of the screen is. The question ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಏನಿದೆ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಜನ್ ಸೇಮ್ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎರಡು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. x1 is equal to x2 ಅಂತ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 600 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ 400 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು x1 is equal to x2 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ x1 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಇಂಟು ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್. Okay, width of each fringe, number of fringes into width of one fringe ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ region distance ಸಿಗುತ್ತೆ. So that is equal to x2. Okay, same region x1 ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ x2 ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ n2 ಅಂತ ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಫ್ರಿಂಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is beta 2. So we know that beta is nothing but lambda capital D divided by small d. Formula ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ n1 ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್ 8 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ lambda 1 that is 600 nanometer. ನಾವು 600 into 10 power minus 9 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, into capital D divided by small d. So capital D means the distance between slits and screen. ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವನ್ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ದ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ ರೀಜನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೀಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ n2 ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. n2 ರೈಟ್ into beta 2 ಅಂದ್ರೆ lambda 2. So in the second case the wavelength is 400 nano. 400 into 10 power minus 9 into capital D divided by small d. Right? ನೋಡಿ, capital D small d cancel ಆಗುತ್ತೆ, 10 power minus 9 cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 2 zeros ಕೂಡ cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 4 ones are 4 twos are. So n2 is equal to 6 into 2 12. The number of fringes ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, number of fringes 12 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. The right answer is option 2. Correct? Right answer is option 2. Okay, so next problem now. So numerical number 3. Question note coding. So this problem is based on ray optics or wave optics problem ಮಾಡಿದ್ದು. So the ray optics problem. A light ray falls on a glass surface ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, light ray ಏನಿದೆ, so that is falls. Light ray that is falls on a glass surface of refractive index of glass. ನೋಡಿ, ಇದು glass, ಇದು air medium, ಸರಿನಾ? So glass medium refractive index ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is √3. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A light ray, so this is light ray fall ಆಗ್ತಾ ಇದೆ on a glass surface. So this is a glass surface. So glass refractive index is given here, that is √3 at an angle 60 degree. Okay, so ಯಾವ angle ಅಲ್ಲಿ ray of light incident ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, exactly at 60 degree. So what is the meaning of angle of incidence? Angle made by normal to incident ray. Okay, so the
this is how much? 60 degree. So this is angle of incidence. I and the okay, right? The angle between refracted ray and reflected rays would be. So, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು calculate ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು what is the angle between refracted and reflected rays. Okay, ray of light ಯಾವ angle ಅಲ್ಲಿ incident ಆಗಿದೆಯೋ same angle ಅಲ್ಲಿ ray of light ಏನಾಗುತ್ತೆ bounce ಆಗುತ್ತೆ. So angle of incidence is equal to angle of reflection. So ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ ray actually here traveling from rarer medium to denser medium. So this is actually the direction of incident ray. ಈಗ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So this is dotted line ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. But this is direction of incident ray. So the ray here traveling from rarer medium to denser medium. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ think ಮಾಡಿ. Ray traveling from rarer medium to denser medium ಅಂದ್ರೆ the refracted ray ಏನಿದೆ so that bends towards the normal. Refracted ray is, so this is the refracted ray, so it bends towards the normal. Okay, right? So notice this is angle of refraction, angle made by normal to refracted ray. So this is angle of refraction. So angle of incidence estirutte, even angle of reflection kuda ashte irutte. So idan I dash anta choose ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that is also 60 degree. ಸರಿನಾ? Angle of incidence ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ angle of reflection ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, that is 60 degree. ಇದು angle of refraction. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ನೆಲ್ಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ angle of refraction ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So angle of refraction ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ so what is the angle between reflected ray and a refracted ray? ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So according to Snell's law, ನೋಡಿ, according to Snell's law, ray traveling from air medium to glass medium, ಅದನ್ನ ನಾವು A and G ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A and G is equal to, okay, A and G is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ, Ng by Na, ಸರಿನಾ? Ng by Na, so that is equal to the ratio of sine of angle of incidence and the sine 60 degree, sine 60 degree divided by sine of angle of refraction, that is sine R. So ಇಲ್ಲಿ Ng ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, Ng is √3, so Na is 1. Correct. Sine 60 degree ಅಂದ್ರೆ √3 divided by 2 divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ sine R. ನೋಡಿ √3 ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So sine R is equal to 1 by 2 ಅಂದ್ರೆ R value 30 degree ಬರುತ್ತೆ. So angle of refraction is 30. Okay, ನೋಡಿ angle of reflection ಇದೆ 60 ಇದೆ, angle of refraction 30 ಇದೆ. Actually ಇದು angle between direction of reflected ray and direction of refracted ray. Okay, theta plus 60 plus 30 ಮಾಡಿದ್ರೆ so ನಮಗೆ 180 degree ಬರುತ್ತೆ. Okay, 60 degree plus theta plus 30 degree is equal to 180 degree. So theta is equal to 180 degree minus 60 plus 30, 90. 180 minus 90 in 180 minus 90 is 90. So the angle between reflected ray and refracted ray, so that is exactly equal to 90 degree. So the right answer is option 1. I hope the problem ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ. So this is very simple. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, a long solenoid of radius 1 millimeter has 100 turns per millimeter. If 1 ampere current flows in solenoid, the magnetic field strength at the center of the solenoid is. So the magnetism and moving charges. So this problem is based on magnetism and moving charges. Long solenoid radius is given here
radius is given how much, that is 1 millimeter. And ನೋಡಿ number of turns per unit length ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. number of turns ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, that is 100, and length ನೋಡಿ per millimeter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. millimeter ಅಂದ್ರೆ 10 power minus 3, 100 divided by 10 power minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. and this is 10 power 2, ಇದನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ 10 power plus 3 ಆಗುತ್ತೆ, plus 3 plus 2 plus 5 ಆಗುತ್ತೆ, 10 power 5 per meter. So this is number of turns per unit length. Okay, so current is given here, current is 1 ampere. So magnetic field inside a current carrying solenoid, just in our mind the formula, that is B is equal to mu naught Ni. So this is the expression for magnetic field inside the current carrying solenoid, correct? So B is equal to what is mu naught andre 4 pi into 10 power minus 7. Okay, so n means number of turns per unit length, adana find out madkondidini. So that is 10 power 5 and the current is 1. Okay, so idana simplify ಮಾಡಿ 4 pi into 10 power what is minus 7 plus 5, so minus 2. What is the unit? Tesla, correct? So the answer is 4 pi into 10 power minus 2 Tesla. 4 pi under 4 into 3.14. 4 into 3.14 in 12.56 right? So B is equal to 4 pi under, that is 12.56 into 10 power minus 2 Tesla. So the right answer is option 4. Okay, fourth option is correct. 12.56 into 10 power minus 2 Tesla. Okay, so next problem note put it. So ಇದು system of particles ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. The angular speed of a flywheel, angular speed of a flywheel moving with uniform angular acceleration, moving with uniform angular acceleration changes from 1200 rpm. ನೋಡಿ rpm ಅಂದ್ರೆ rotations per minute, ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು frequency, this is initial frequency. Okay, to 3120 rpm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಇದು final frequency ಆಗುತ್ತೆ. So in 16 seconds the time 1200 rpm in the 3120 rpm ಗೆ so rotate ಆಗೋದಕ್ಕೆ time taken ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 16 seconds. The acceleration ನಾವು calculate ಮಾಡಬೇಕು. Actually this is very simple problem. Now first rotational kinematic equation use ಮಾಡಿದ್ರೆ problem ಆರಾಮಾಗಿ simplify ಮಾಡಬಹುದು by using the formula omega is equal to omega naught plus alpha t. So alpha is equal to omega minus omega naught divided by t. So omega is 2 pi f, omega naught 2 pi f naught. 2 pi is taken as common in the f minus f naught divided by t. So ಇದರ formula arrange ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So here f naught is given, that is 1200 ನೋಡಿ rpm, rotations per minute ಇದೆ, rotations per second ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ divided by 60 ಮಾಡಿದ್ರೆ rps ಅಂದ್ರೆ rotations per second ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what happens here, 0 cancel ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 6 1s 2s 20 ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ f naught is 20 hertz, ಸರಿನಾ? And f is equal to 3120 divided by 60 rps, ಅದು rpm rotations per minute ಇದೆ, rotations per second ಗೆ ನಾನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ divided by 60 ಮಾಡಬೇಕು, divided by 60 ಮಾಡಿದ್ರೆ so rotations per second ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So 0 cancel ಆಗುತ್ತೆ, 6 1s 6 5s 30, 12 ಅಂದ್ರೆ 2s 52 ಬರುತ್ತೆ, frequency ಅಲ್ಲಿ 52 ಬರುತ್ತೆ, right? ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೋಡಿ 2 pi ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು, 52 minus 20, so that is 32, correct? 52 minus 20 is 32. 32 divided by time ಏನಿದೆ 16. Okay, so ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 16 1s 2s. Okay,
So 2 pi into 2, all pi is equal to 4 pi. The unit is radian per second square. Unit is radian per second square. These are not the options. Now the right answer. So acceleration is 4 pi radian per second square. So the right answer is option 4. Okay, right. Next, numerical multiple. Two objects of mass 10 kg and 20 kg respectively are connected to the two ends of a rigid rod of length 10 meter with negligible mass. Okay, the distance of center of mass of the system from the 10 kg mass is. So, in numerical, then actually now two different ways only solve ಮಾಡಬಹುದು. First year, let us consider a rod. The rod ತಗೋಣ, right? This is a rod. Okay. So rod length ಇಲ್ಲಿ 10 ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ think ಮಾಡಿ. Rod length ಬಂದು 10 ಮೀಟರ್ ಇದೆ. So ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ length of the rod 0 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ length of the rod ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 10 ಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. Okay, right? So one end ಹತ್ರ 10 kg mass attach ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? One end ಹತ್ರ 10 kg mass. ಇನ್ನೊಂದು end ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು mass attach ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ that is 20 kg, right? ಇದು 10 kg. This one is 20 kg. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 10 kg mass one end ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, 20 kg mass ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಫ್ರಮ್ 10 kg ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ along x direction. So m1 is 10. ನೋಡಿ x1, this is actually x1. What is this? x2. x1 ಏನಿದೆ 0 plus m2 is 20. So m2 is 20. 20 into actually ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಡ್ ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. That is 20 kg. So x2 is 10. Okay. So divided by m1 plus m2. m1 plus m2 ಅಂದ್ರೆ 10 plus 20. 10 plus 20 in brother 30. The first term goes to 0 here. This term goes to 0. 20 into 10 is 200 divided by 30. So 1010 cancel out. 20 by 3 brother. So this is the distance of center of mass of the system from 10 kg. So either solve ಮಾಡಬಹುದು, or in other words today now equilibrium condition use ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. Let us consider this is the fulcrum. or ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನಾವು fulcrum ಇಟ್ರೆ, okay, distance from ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ fulcrum ಇಟ್ರೆ ರಾಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಕಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? The distance from ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಂದ ಒನ್ ಎಂಡ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್ಗೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ,
ಟೋಟಲ್ ಲೆಂತ್ ಇಸ್ 10 ಮೀಟರ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 10 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಎ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನ ಬಿ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓ ಇದು ಈಕ್ಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ರಾಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 10 kg at A about O ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 20 kg at B about O ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ 10 g acts vertically downwards, ಇದು 20 g ಬರುತ್ತೆ. and this is gravitational force acts vertically downwards. So force acting at one point into perpendicular distance, at the moment of force. So the moment of 20 kg at B about O, moment of force in baratandre 20 g into the distance in 10 minus x. Distance is 10 minus x. So that is equal to, the moment of 10 g at A about O. 10 g into distance is x. Correct? So ನೋಡಿ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ತರನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಈಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಜಿ ಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1010 ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ 20 minus 2x is equal to x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 20 is equal to 3x. So x is equal to 20/3. So center of mass of the system in the 10 kg ಗೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ 20/3 ಮೀಟರ್. ಸೊ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4, 20/3. ರೈಟ್. Next problem ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is very simple. This problem is based on semiconductor electronics. In off wave rectification, if the input frequency is 60 Hz, then the output frequency would be, but off wave rectification only, input frequency that is exactly equal to output frequency. Input frequency ಏನಿರುತ್ತೋ output frequency ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ full wave rectifier ಆದ್ರೆ so output frequency double ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so ಇಲ್ಲಿ right answer, ಇದು direct question. This is very simple. The right answer is option 1, 60 Hz. Input frequency ಏನಿದೆಯೋ output frequency ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು S6 ಕೋಡ್ S6. Okay, next one ನೋಡಿ, this is very simple. Plane angle and solid angle have. So angle ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಕ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೇಡಿಯಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಗಲ್ ಈಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಡೈಮೆನ್ಷನ್, ಬಟ್ ಆಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂನಿಟ್. ಪ್ಲೇನ್ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ರೇಡಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಆಂಗಲ್ಗೆ ಸ್ಟಿರೇಡಿಯನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, so plane angle and solid angle have units but no dimensions. The right answer is option 3. Okay, next one on. The energy that will be ideally radiated by 100 kilowatt transmitter in 1 hour is, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಪವರ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 100 ಕಿಲೋ, 10^2 ಕಿಲೋ ಅಂದ್ರೆ 10^3 ವ್ಯಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ 1 ಅವರ್. 1 ಅವರ್ ಅಂದ್ರೆ 60 ಮಿನಿಟ್. 60 ಮಿನಿಟ್, ಮಿನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು 36 ಇಂಟು 10^2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 36 ಇಂಟು 10^2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 36 ಇಂಟು
10 power 2 plus 2 4, 4 plus 3 7. 36 into 10 power 7 joule. 36 into 10 power 7 joule. The right answer is option 3. Right? 36 into 10 power 7 joule. Watt second. Watt second andre joule. Right? The right answer is 36 into 10 power 7 joule. Option 3 the right answer. Next question, Markoli. So this question is based on dear nature of radiation and matter or chapter. So when two monochromatic lights of frequency nu and nu by 2 are incident on a photoelectric metal, their stopping potentials becomes Vs by 2 and Vs respectively. The threshold frequency for this metal is threshold frequency now calculate ಮಾಡಬೇಕು. So ನಾವು photoelectric equation use ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So the photoelectric equation ಏನು ಬರುತ್ತೆ, h nu is equal to work function into EVS. So ಈ formula use ಮಾಡಬೇಕು. So first case ಅಲ್ಲಿ frequency nu ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, no problem. ನಾವು nu ಅಂತಾನೆ ತಗೋಣ. So first case ಅಲ್ಲಿ frequency nu ಇದೆ. So work function ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Plus first case ಅಲ್ಲಿ frequency nu ಇದೆ ನೋಡಿ, frequency nu. So ಅದಕ್ಕೆ corresponding stopping potential ಅವರು Vs by 2 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ E Vs by 2 ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So this is very simple. So call this equation number 1. Equation 1 ಅಂತ choose ಮಾಡೋಣ. Second case ಅಲ್ಲಿ frequency ಏನಿದೆ nu by 2 ಇದೆ. So nu by 2 h nu by 2 is equal to work function plus E stopping potential second case ಅಲ್ಲಿ Vs ಅಂತ ಇದೆ, right? A into Vs. Call this as equation. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸನ EVS ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. EVS is equal to h nu by 2 minus W. Correct? So call this equation number 2. EVS ಏನಾಗುತ್ತೆ h nu by 2 minus W ಆಗುತ್ತೆ. So ಇವಾಗ equation 2 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ equation 1 ಅಲ್ಲಿ substitute ಮಾಡಿ h nu is equal to work function plus ನೋಡಿ 1 by 2 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? EVS ಅಂದ್ರೆ h nu by 2 minus W. Okay, h nu is equal to W plus h nu divided by 4 minus W by 2. So ಈ term ಈ ಕಡೆ shift ಮಾಡಿದ್ರೆ h nu minus h nu by 4 is equal to W minus W by 2. 1 minus off in the half W by 2 ಬರುತ್ತೆ. Correct? So 1 minus 1 by 4 in the 3 by 4. 3 by 4 h nu is equal to 1 by 2 work function in terms of threshold frequency in the h nu naught ಬರುತ್ತೆ. Right? So 2 cancel ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. 2 1s ನೋಡಿ 2 2s 2 1s 2 2s ಮತ್ತೆ h cancel ಆಗುತ್ತೆ. And finally nu naught is equal to 3 by 2 nu. So threshold frequency ಏನಿದೆ that is 3 by 2 nu ಬರುತ್ತೆ. The right answer is option 2, 3 by 2 nu. Okay, so this is the value of nu naught. Threshold frequency ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 3 by 2 nu. 3 by 2 nu. The right answer is option 2. Okay. Next question ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ. So this is based on waves. Waves ಅಲ್ಲಿ lost topic. ಅದು stationary waves. Waves along a stretched string. So ಆ topic ಅಲ್ಲಿ problem appear ಆಗಿದೆ.
if the initial tension on a stretched string is doubled. Okay, ನೋಡಿ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಟಿ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಟಿ, ನ್ಯೂ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2t ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, if the initial tension on a stretched string is doubled, and the t ಇದನ್ನ initial tension ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 times the initial tension ಆಗುತ್ತೆ. Then the ratio of initial and final speeds of a transverse wave along the string is. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ speed of wave along a stretched string formula ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. That is very simple. The speed v is equal to v is equal to 1 divided by 12 root t divided by m. M means mass per unit length of the stretched string. So L is the length of the string. So ಇಲ್ಲಿ change after the only tension. So how does the speed? Speed depends on tension. That is directly proportional to square root of tension ಬರುತ್ತೆ, right? So ನೋಡಿ, new speed v dash is proportional to ಏನಾಗುತ್ತೆ, t dash. ಇದು original speed, ಇದು original tension, initial tension. ಇದು final speed, and this is final tension. So v dash is proportional to root t dash is 2t. 2t, correct? So call this equation number 1. Call this equation number 2. So we want the ratio initial and final speeds. And rain ಮಾಡಬೇಕು, initial and final speeds. V divided by V dash. V is root t. V dash ನೋಡಿ root 2t ನ ನಾವು root 2 into root t ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, right? Root t cancel ಆಗುತ್ತೆ. So this is 1 divided by root 2. 1 is to root 2. The right answer is option 1. 1 is to root 2. Okay, right? Next question. A square loop of side 1 meter and resistance 1 ohm is placed in a magnetic field of 0.5 Tesla. If the plane of loop is perpendicular to the direction of the magnetic field, the magnetic flux through the loop is magnetic flux through the loop. Okay. On the square loop, now choose now. Let us consider a square loop. This is a square loop. Okay, side is 1 meter ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Square loop side ಎಷ್ಟಿದೆ, 1 meter ಇದೆ. Okay, resistance 1 ohm ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, placed in a magnetic field. If the plane of the loop is perpendicular to the direction of magnetic field, this is the plane of the loop. So plane of the loop ಗೆ direction of magnetic field ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, that is perpendicular. So this is the direction of magnetic field. Okay, and the direction of area vector, ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. So this is the direction of area vector. The normal. So normal means imaginary perpendicular to the given surface directed outwards. So this is the direction of area vector. The flux is measured by taking the dot product of two vectors, magnetic field vector and area vector. Okay, magnetic flux is measured by taking the dot product of two vectors, magnetic field vector and area vector. So with the diagram you mentioned madre, so what is the angle between B vector and A vector? So then I easier ಹೇಳ್ಬೋದು. So here both are moving in the same direction and the angle in between them in ಬರುತ್ತೆ 0. Phi is equal to BA cos 0 is 1, right? So magnetic flux is equal to magnetic field is given 0.5 and area
length into breadth 1 into 1 in the 1 square, cos 0 is 1. So this is finally 0.5. What is the unit of magnetic flux? Weber. 0.5 Weber. The right answer is option 4. Right answer, option 4. 0.5 Weber. ಸರಿನಾ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು thermodynamics ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. An ideal gas undergoes 4 different processes from the same initial state as shown in the figure. The processes are adiabatic, isothermal, isobaric, isochoric. The curve which represents adiabatic process. So ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು adiabatic process ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಈ ಕರ್ವ್ 1 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಸೋಕೋರಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐಸೋಕೋರಿಕ್. ಅಂಡ್ ನೋಡಿ ಕರ್ವ್ 4 ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? Pressure is constant, so volume is variable. This is isobaric. Isobaric and pressure constant. Isochoric, volume constant. Sarina. So these two curves ali ಒಂದು isothermal ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು adiabatic ಇರುತ್ತೆ. Adiabatic ಅಂದ್ರೆ actually slope ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay. PV graph ಅಲ್ಲಿ pressure versus volume graph ಅಲ್ಲಿ so slope maximum ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಕರ್ವ್ 2 is more. Slope of curve 2 is more than slope of curve 3. Okay, ಅಂದ್ರೆ curve 2 is adiabatic. Okay, curve 2 ಇದೆಯಲ್ಲ adiabatic. So that is adiabatic process. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಇದೆ ಅದು adiabatic ಆಗುತ್ತೆ. So adiabatic process. And remaining is isothermal. Is isothermal process. Okay, so right answer adiabatic process yav curve 2. Curve 2 andre option 4. Right answer is 4th option. Next one on. Given below are two statements. Biot-Savart's law gives us the expression for the magnetic field strength of an infinitesimal current element ideal of a current carrying conductor only. So this is right answer. Okay, Biot-Savart's law gives the expression for magnetic field. Okay, due to current element and the correct answer. So correct statement idu. Biot-Savart's law is analogous to Coulomb's inverse squared law of charge q, with the former being related to the field produced by a scalar source ideal, while the later being produced by a vector source q and the ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So the wrong statement ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ charge is not a vector source, charge is scalar. Okay, ideal is vector. Okay, ಇದು vector ಇದು. So this is vector and this is scalar. Scalar. Okay, so reverse ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So ಇದು wrong statement ಆಗುತ್ತೆ. Statement 1 is correct. Statement 2 that is incorrect. The right answer is option 1. Okay, statement 1 correct ಆಗುತ್ತೆ, 2 is incorrect. Next one hopefully. Question number 15. A shell of mass m. A shell of mass m. ಇದವನಿಗೆ think ಮಾಡಿ. A shell of mass m is at rest initially. Initially rest alide. Okay.
shell mass m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರಿನಾ. It explodes into 3 fragments having mass in the ratio 2:2:1. ಈ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದು 3 parts ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 fragments ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So ಅದರಲ್ಲಿ if the fragments having equal mass fly off along mutually perpendicular directions with speed v ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 fragments 2:2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸ್ ಇರೋ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್, ಅದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಲ್ವಾ. 2 ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸಸ್. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 2m, ಓಕೆ 2m ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಸಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದು v ಅಂತ ಅವರೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ವಿ ಓಕೆ, ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ 1 ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So which are mutually perpendicular to each other. Okay, ನೋಡಿ 2 vectors perpendicular ಇದ್ರೆ so ಇವೆರಡಕ್ಕೂ resultant ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, that is along the diagonal. Okay, 2mv 2mv acting at the same point which are perpendicular to each other ಅಂದ್ರೆ so resultant the diagonal of the square ಬರುತ್ತೆ. So ಇದ್ರ value root 2mv square plus 2mv square. Okay, 2 times ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, √2 times 2mv ಬರುತ್ತೆ. ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ law of conservation of linear momentum. ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, 0, ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ m √2 into v ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 2mv is √2 ಇದು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೋ ಥರ್ಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಆಸ್ p1, this is p2 and this is p3. but we want, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು just the velocity. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 2√2v, correct? 2√2v. So this is velocity. The mass of the third fragment. So this is a velocity, 2√2v. The right answer is option 1, 2√2v. Okay, right. Next problem. Okay. 2 resistors of resistance 100 ohm, 2 resistors of resistance 100 ohm and 200 ohm are connected in parallel in an electrical circuit. The ratio of thermal energy developed in 100 ohm to that in 200 ohm in a given time is. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ think ಮಾಡಿ. If the resistors are connected in parallel, resistors na ನಾವು parallel connection ಮಾಡಿದ್ರೆ so current flowing through each resistor different irutte, potential difference across each resistor same irutte. Okay, so power andre rate of doing work w by t. So ಇಲ್ಲಿ work done by charge particle v cube ಬರುತ್ತೆ. So v cube by t andre power is vi. Okay, so w is equal to p into t. So work done by the charge particle
So that is in P into T. P means VI. VI into T. So W is equal to so ಇಲ್ಲಿ constant voltage. So Ohm's law ಇಲ್ಲಿ apply ಮಾಡಬೇಕು. According to Ohm's law, V is equal to IR, right? So I is equal to V by R ಆಗುತ್ತೆ. I is equal to V by R ಅಂದ್ರೆ ಇದು V square by R into T. So this work done is actually converted into heat, that is thermal energy. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, how does heat depends on resistance. ಈ ತರ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ how does heat depends on resistance ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Actually heat is inversely proportional to resistance. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ voltage constant ಇರುತ್ತೆ, time is constant, given time ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ T is constant here, and even V is constant. Potential difference across 100 ohm ಏನಿರುತ್ತೋ across 200 ohm ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ, because both are connected in parallel ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So heat is thermal energy is inversely proportional to resistance ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ. H1 divided by H2 ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? R2 divided by R1. So R2 ಅಂದ್ರೆ this is R2. What is this? R1. R2 by R1, 200 divided by 100. 200 divided by 100. So two zeros cancel ಆಗಿ ratio 2:1. 2:1. Right answer is option 4. Right answer is option 4. Correct? Okay. So next problem ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The motion along a straight line ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Okay. Concept: the displacement time graphs of two moving particles make angles of 30° and 45° with the x-axis as shown in the figure. The ratio of their respective velocities is. Displacement time graph ಅಲ್ಲಿ ನಾವು velocity find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ slope ಮಾಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು curve 1 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ, curve 2 ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. So first line ಗೆ slope ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get velocity ಅಂದ್ರೆ v1 is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? tan theta 1, tan 30° ಬರುತ್ತೆ, and v2 is equal to tan. Slope is nothing but tan theta. Second straight line ಗೆ slope ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? tan 45 ಬರುತ್ತೆ, right? So v1 by v2. So tan 30°, that is 1 by root 3. Tan 45 is 1. So 1 is to root 3. Correct? 1 is to root 3. Right answer is option 2. 1 is to root 3. Next question ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Question number 18. An electric lift with a maximum load of 2000 kg. Lift plus passengers ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, is moving up with a constant speed of 1.5 meter per second. The frictional force opposing the motion 3000 Newton. The minimum power delivered by the motor to lift in watts. Actually ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2000 into g against g ಅಲ್ವಾ, into 10 ಅಂದ್ರೆ ಇದು 20,000 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 3000 Newton. Okay, so actually maximum force 20,000 Newton, but 3000 ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 17,000 Newton ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. Okay,
So 20,000 Newton ಹಾಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ 3,000 ನ್ಯೂಟನ್ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರದು, ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಪವರ್ ಈಸ್ work done divided by time taken. Work is force into displacement divided by time. So displacement by time is the velocity. X by t is velocity. Correct? So power is equal to, nodi ಇಲ್ಲಿ net force ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 20,000 ಜೊತೆಗೆ 3,000 ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು into the velocity 1.5, 3/2 ಬರುತ್ತೆ. This is 23,000 into 3/2. Cancel ಮಾಡಿ 1 0 1 0. Okay, so multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ 11,500 into 3 multiply ಮಾಡಬೇಕು. 5 into 3 34,500 ಬರುತ್ತೆ. 34,500 watt. So it's the minimum power. Okay, the right answer, nodi, the right answer option 1. The right answer is first option. Okay, so next one. If a soap bubble expands, the pressure inside the bubble. If a soap bubble expands, the pressure inside the bubble. Actually, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು relation ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು pressure inside the bubble is equal to pressure outside the bubble plus 4 times absolute temperature divided by R. So how does the pressure depends on radius, that is inversely proportional. Okay, so ಇಲ್ಲಿ soap bubble ಏನಾಗ್ತದೆ, expand ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ radius increase ಆಗ್ತದೆ. Radius of the bubble increase ಆಗ್ತದೆ. So radius increase ಆದ್ರೆ pressure inside the bubble ಏನಾಗುತ್ತೆ, decrease ಆಗ್ತದೆ. Radius increase ಆದ್ರೆ soap bubble expands ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Radius of the bubble increase ಆಗುತ್ತೆ. Radius increase ಆದ್ರೆ pressure ಏನಾಗುತ್ತೆ, decrease ಆಗುತ್ತೆ. So the right answer is option 3. So the fluid mechanics ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, right? Next question, hopefully. The ratio of radius of gyration of a thin uniform disk about an axis passing through its center, normal to its plane, to the radius of gyration of a disk about its diameter. Just a formulas ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ solve ಮಾಡೋದು easy. Okay, this is a circular disk, axis passing through center and perpendicular to the plane. Okay, so here what is the moment of inertia? In case ಅಲ್ಲಿ moment of inertia ಏನು ಬರುತ್ತೆ, disk ನಾನು I1 ಅಂತ choose ಮಾಡ್ತೀನಿ. So moment of inertia mr squared by 2 ಬರುತ್ತೆ. So radius of gyration formula, I is equal to m k square. So k square is equal to I divided by m. So k is equal to root I divided by m. So k1 is equal to root I1 mr square by 2 divided by m. So m cancel ಆಗುತ್ತೆ. So radius of gyration in the first case, root r square is r divided by root 2 ಬರುತ್ತೆ. First case ಅಲ್ಲಿ radius of gyration. So in the second case ಅಲ್ಲಿ axis actually that is passing along the diameter ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So axis question ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. Passing through its center first case and a normal to its plane and the radius of gyration of the disk about its diameter. Okay, now the second case, axis passing through the diameter. So illi nodi moment of inertia I is equal to
I is equal to m r square divided by 4. Okay. So the radius of gyration k2 is equal to square root of m r square by 4 divided by mass m cancel agata, and this is r by 2. So k1 divided by k2 minus. The ratio of radius of gyration of thin uniform disk about an axis passing through its center, first center, and normal to the plane of the radius of gyration of the disk about its diameter. Okay, when the r by root 2. Okay, the reverse agade nodi 2 divided by r. So r ಏನಾಗುತ್ತೆ cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 2 ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು √2 ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು, right? √2 cancel ಆಗಿ √2 is to 1 ಬರುತ್ತೆ. The right answer is option 4. √2 is to 1. Right answer is √2 is to 1. Okay. Next question on police. So this problem is based on electromagnetic waves. When light propagates through a material medium of relative permittivity epsilon or relative permeability mu or the velocity of light. The velocity of light in a medium 1 divided by root mu epsilon. Mu r andre mu divided by mu naught. The ratio of permeability of medium to the permeability of free space, epsilon r under epsilon divided by epsilon naught. Correct? Ratio of permittivity of medium, absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of free space. So V is equal to 1 divided by square root of mu means mu naught into mu r. Epsilon is epsilon naught into epsilon r. But the speed of light in terms of mu naught epsilon naught in the c is equal to 1 divided by root mu naught epsilon naught. Correct? So V is equal to 1 divided by root mu naught epsilon naught is c divided by root mu r epsilon r. So the right answer is option 2. V is equal to c divided by root epsilon r mu r. The right answer is option 2. Okay. Next one, two hollow conducting spheres of radii r1 and r2. R1 is more than r2. Actually, R1 is your larger sphere, R2 is small sphere, have equal charges. The potential would be, okay, electric potential due to uniformly charged thin spherical shell formula. V is equal to 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by r. So ಇಲ್ಲಿ charge same ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, equal charges. ಅಂದ್ರೆ q is constant, 1 divided by 4 pi epsilon naught is constant. So electric potential is inversely proportional to radius. So R1 is more than R2. So that means V1 is less than V2. So V2 is more than V1. Andre radius kadme agre, so potential ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So radius kadme irodu second sphere ge, smaller sphere ge radius kadme irutte. So radius kadme idre potential maximum. The potential would be more on smaller sphere. Smaller sphere ge potential ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ smaller sphere ge radius kadme ಆಗುತ್ತೆ. Radius kadme ಆದರೆ potential ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. The right answer is option 4. Next one ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. A biconvex lens has radii of curvature 20 cm each. If the refractive index of the material of lens is 1.5, the power of lens.
So now lens makers formula use ಮಾಡಬೇಕು. 1 by f is equal to n minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. So according to new Cartesian sign conventions, r1 ಇಲ್ಲಿ plus 20 centimeter ಆಗುತ್ತೆ and r2 is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ minus 20 centimeter ಆಗುತ್ತೆ, right? So 1 by f is power, reciprocal of focal length is power. So this is power. 1 by f is P, right? Power is reciprocal of focal length. So refractive index ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, so that is 1.5. or 1.5 minus 1 0.5 ಬರುತ್ತೆ. 0.5 means 1 by 2. So ಇದು 1 by 20 minus of minus 1 by 20 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 by 20, correct? 2 by 20 into 10 power minus 2. So 2 to cancel ಆಗುತ್ತೆ. So 1 divided by 2 into 10 power 1, 10 power minus 2, 10 power minus 1 shift ಮಾಡಿ 10, 10 by 2, 1s are 5s are. So the power is plus 5. The unit of power diopter, plus 5 diopter. The right answer is option 1, plus 5 diopter, right? So ಇದು ray optics ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ problem. Okay, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 pn junctions ಇದೆ. So p type, okay, p region of pn junction is connected to positive. The first pn junction is the second pn junction. P region of pn junction connected to positive, n region is connected to negative ಅಂದ್ರೆ ಇದು forward bias ಆಗುತ್ತೆ. Again p region is connected to positive, n region is connected to negative, ಇದು ಕೂಡ forward bias ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So in the given circuits A, B, C, the potential drop across the two junctions, okay, so ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತಾ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎ ಓನ್ಲಿ, ಬೋತ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಕ್ರಾಸ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಎನ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. Because both are connected in series, current flowing through both diodes same irutte, so even resistance same ide, so andre potential difference same irutte. Second diagram alli nodi, p region is connected to positive, n region is connected to negative, so n region is connected to positive, p region is connected to negative, andre illi ಒಂದು forward bias ide, idu forward bias. P region is connected to positive, n region is connected to negative, so this is forward bias. N region is connected to positive, P region is connected to negative, the reverse bias. Andre illi so resistance vary agutte, resistance minimum, resistance maximum, but current same irutte, but potential difference illi equal irodilla, not equal. So first case alli potential difference equal irutte. Next nodi ee circuit diagram observe ಮಾಡಿ. So N region is connected to positive, P region is connected to negative, so this is reverse bias. So N region is connected to positive, P region is connected to negative, idu kuda reverse bias agutte. So ಇಲ್ಲಿ resistance maximum, ಇಲ್ಲಿ resistance maximum, so same current flow agutte because both are connected in series, so potential difference same is. In the given circuits A, B and C, the potential drop across the two PN junctions are equaling. Potential drop across two PN junctions are equaling. So ಎರಡು PN junctions ಅಲ್ಲಿ potential difference equal ಇರೋ circuits ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So circuit 1 and circuit C, circuit A, circuit C, both circuits A and C. So this is right answer. Correct? Both circuits A and C. Okay. So it's very simple. Next one,
The peak voltage of the AC source is equal to. So this is very simple problem. The alternating current and root 2 times RMS value of AC source, 1 by root 2 times the RMS value of AC source. The value of voltage supplied to the circuit, the RMS value of the AC source of the formula Vrms is equal to V0 divided by root 2. V0 and the peak value of voltage. So peak value of voltage root 2 times RMS value of AC source. The right answer is option 1. Okay, so thank you. So in 25 problems today. So the next class we now discuss mana. Okay, thank you everyone.